Hi everyone, welcome in the course of linear models and ANOVA, and this will be our lecture number 4 on linear models. In previous 3 lectures we did a simple linear regression model, and to find the parameters beta naught and beta 1 we use least square estimation and maximum likelihood estimation. And now in this lecture we will see estimation of sigma square. As you know, y is equal to beta naught plus beta 1 xi plus epsilon I. So estimation of sigma square of what? कौन सा sigma square का estimation हम करेंगे? As you know, this will follow normal 0 comma sigma square. So estimation of this error variance, that's sigma square, where sigma square is my error variance. See, in order to obtain the least square estimation of sigma square, we will start with some estimator based on our guess, and the next question is how we are going to make that guess. We have discussed that residuals are difference between observed and fitted values. As you know, residual, this is residual, or we can say EI square is residual square, where EI is difference between observed value minus fitted value, right? This is yi minus yi hat, as you know. And sigma square is the variance of, this is variance of epsilon. Clear? Now see. What is my summation EI square? That is simply summation yi minus yi hat square. I is equal to 1 to n. ये तो आपको पता है, ठीक है ना? ये तो आपको पता है. What is summation EI square hat? This is sum of residual sum of square, SSRES, or we can say SSE. Remember this. See, summation EI square is SSE, or residual sum of square. Now, this can be written as summation I is equal to 1 to n. What is my yi? Yi is simply, or yi is as yi minus, what's yi hat? That's beta naught hat minus beta 1 hat xi square. Now this is also equal to, let's write this as SSE. So this is summation I is equal to 1 to n yi minus y bar minus beta I xi minus x bar square. ये कैसे आया? See, as you know, beta naught hat is equal to y bar minus beta 1 hat x bar. So मैंने यहाँ पे जो बीटा नॉट है इसकी जगह मैंने ये रिप्लेस किया. Clear? So SSE is equal to summation yi minus y bar square plus beta 1 hat square
summation xi minus x bar square minus 2 beta I hat summation xi minus x bar yi minus y bar. स्मॉल ए ले लो, yi minus y bar. क्या किया मैंने यहाँ पे? This is a minus b का whole square. This is a square plus b square minus 2ab. I is equal to 1 to n. I is equal to 1 to n. I is equal to 1 to n. Now see. Now see. This SSE is equal to what is this? This is SYY. As you know, SXY is equal to summation xi minus x bar yi minus y bar. SXX is equal to summation xi minus x bar square, and SYY is equal to summation xi minus yi minus y bar square. ठीक है? So this is SYY plus this is beta 1 hat. This is beta 1 hat SXX minus 2 beta I hat. This is beta I hat. This is beta I hat. This is यहाँ पे स्क्वायर होगा ना ये, हाँ ठीक है ये स्क्वायर है. So this is 2 beta I hat और ये क्या है SXY. फिर से समझो. See, this is my SYY plus beta I hat square SXX minus 2 beta I hat SXY. Clear? Now this SSE will be equal to SYY plus beta I hat square SXX minus 2 beta I hat. What's SXY? As you know, beta I hat is equal to SXY upon SXX. Now, can I write this as this is SXY? Wait a minute. Let's write in place of beta I hat, this is SXY upon SXX into SXY. Clear? So this is SSE is equal to SYY plus beta I hat square SXX minus. Now see, this is 2 SXY square upon SXX. This is SXX. Clear? Now in place of this is SXX, in place of beta 1 hat square, replaced by this. So this is SYY plus SXY upon SXX square. This is square. SXX minus 2SXY square SXX. Now see, this is equal to SYY plus this and this goes. This becomes SXY divided by SXY square SXX minus 2 SXY square upon SXX. So now
This is also equal to SYY plus C. Base is same, that's SXX. So 1SXY square minus 2SXY square. This becomes minus SXY square. Clear? Clear? Now, now, now see, important step here. This is SYY minus SXY upon SXX into SXY. So this is my beta 1 hat. So this is SYY minus beta 1 hat into SXY. Now, as you know, beta 1 hat is equal to SXY upon SXX. So SXY will be beta 1 hat multiply SXX. This is equal to SXY. So now this is equal to SYY minus beta 1 hat, beta I hat multiply. This is beta I hat SXX. So this will become SYY minus SXX beta I hat square. Beta I hat square. When this becomes beta I hat square, now एक काम करते हैं, now consider expectation of SSE is equal to expectation of SYY minus expectation of SXX into beta I hat square. So what's SYY? What is SYY? That is expectation of summation yi minus y bar square minus expectation of SXX. इसको ऐसे ही रहने दो, इसको आप ऐसे ही रहने दो, and expectation of beta I hat square. Put it equation number A. Put it equation number A. Put it as equation number A. Now finding this expectation of yi minus y bar square. Now expectation of summation yi minus y bar square. So this will be equal to expectation of, in place of, this is expectation of summation, in place of yi, replace yi by beta naught plus beta 1 xi plus ei. This is error. Minus, in place of y bar, replace it by beta naught minus beta 1 x bar minus e bar square. So what is this? This is yi and this is y bar. Clear? Now solving this equation. So this is expectation of summation. So see, this beta naught and this beta naught cancel out. So this is not bracket here. So this will cancel out. So now we will be left with only summation beta I square xi minus x bar square plus summation ei minus e bar square plus 2ab beta I xi. This is summation xi, sorry, beta I
summation xi minus x bar square, not square, keep a square plus b square plus 2ab. So as you know, sum of whenever we take the deviation from mean, so this is least minimum, that's equal to 0. Sum of square or sum of mean deviation about mean. This is not square, this is mean deviation about mean. So this will be equal to 0. Check FMS, descriptive statistics chapter, there you will find this. ठीक है, तो ये बनेगा 0. So this is equal to beta I square is constant, summation xi minus x bar square plus summation, this is expectation here, expectation of this is equal to this, summation expectation of ei minus e bar square. So now देखो क्या होगा, summation ei square, clear? So see, you know what, we will be left with only this term. Why this term only? Because this is again 0. This is again 0. So we will be left with summation expectation of ei square plus e bar square minus 2 ei e bar. This is sum of square taken from the mean. Sum of square of deviations taken from the mean is 0. This is mean deviation about mean. Both are 0. So this is equal to this. I is equal to 1 to n. See, now this is equal to, now operate expectation inside. So this is summation expectation of ei square plus summation expectation of e bar square minus 2 summation expectation of ei e bar. So this is equal to expectation of summation ei square plus, this is epsilon bar is constant, so expectation of epsilon bar square is constant, then the summation gets changed into n, so this is n expectation of, so this is n not expectation, this is epsilon bar square, as epsilon bar square is constant, that's the mean, epsilon mean, minus 2 summation epsilon bar expectation of ei. This is summation. As you know, this is equal to 0. As we know, epsilon ei follows normal 0 comma sigma square. So now this is equal to expectation of summation ei square minus n e bar square. Clear? Now what's e bar square? That is simply ei square upon n. This is simply ei square upon n. Now this is equal to expectation of summation ei square minus, as n is summation and this is ei square upon n. This is ei square upon n. As you know, as
you know EI follows normal 0 comma sigma square. So expectation of EI is equal to 0, variance of EI is equal to sigma square. Then expectation of EI square will be sigma square as it is. Why? Because variance of EI is equal to expectation of EI square minus expectation of EI whole square. This is equal to 0. So variance of EI is expectation of EI square. So this is sigma square and this is also sigma square. Clear? So now this is equal to expectation of summation EI square minus summation expectation of EI square upon n. So this is summation sigma square minus this is equal to n sigma square upon n. So this is equal to n sigma square minus n sigma square upon n. So this is equal to sigma square, this and this goes, this is sigma square n minus 1. So expectation of summation yi minus y bar square is equal to sigma square n minus 1. Clear? Sigma square n minus 1. Now see. Expectation of SYY. Wait a minute. Now see. What is SXY? What was that? That was SXX, sorry. SXX into beta I hat square. Clear? As you know, SSE is equal to expectation of summation yi minus y bar square minus SXX expectation of beta I hat square. As you know, this is equal to beta I square summation xi minus x bar square plus n minus 1 sigma square. N minus 1 sigma square. Wait a minute. This is plus, there is plus beta I square summation xi minus x bar square. From here हमने यहाँ पे क्या किया? This is not equal to 0. I'm sorry for that. Here we have the term beta I square expectation of summation. This is not equal to 0. I'm sorry for that, but mean deviation about mean is equal to 0. This is not 0. Now see. Now operate expectation on both sides. Now on operate expectation. So this is SXX expectation of beta I hat square. This will be equal to
SXX. What's expectation of beta I square? So this is variance of beta I hat plus expectation of beta I hat square. Clear? As you know, variance of A is equal to, if A is a random variable, that's expectation of A square minus expectation of A whole square if A is a random variable. So yeah, from this, expectation of A square is equal to variance of A plus expectation of A whole square. So ये यहाँ पे है इसका, ये यहाँ पे. So this is equal to SXX. What is variance of beta I? That is sigma square upon SXX plus this is beta I square, as expectation of beta I is beta I. That's unbiased estimator. So now SXX expectation of beta. So say SXX expectation of beta I hat square is equal to sigma square plus beta I square SXX. Clear? Now we have the equation that's expectation of SSE is equal to expectation of summation yi minus y bar square minus SXX expectation of beta I hat square. As you know, ये भी हमारे पास है, ये भी हमारे पास है. हमने इन दोनों को फाइंड किया था. अभी समेशन yi माइनस y बार किसके बराबर होगा? एंड SXX एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा I हैट स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो ये है ना, ये तो ये. सो सी एक्सपेक्टेशन ऑफ SSE इज इक्वल टू ये किसके बराबर है? ये है बराबर बीटा I स्क्वायर SXX प्लस सिग्मा n minus 1 minus SXX expectation of beta I hat square. Clear? Clear? So now this is equal to beta I square SXX plus sigma n minus 1 minus sigma square plus beta I square SXX, and here this term and this term will cancel. Wait a minute, this is minus. This term and this term will cancel each other, so हमारे पास बचेगा sigma n minus 1 minus sigma square. So this is equal to sigma n or sigma n minus sigma square. This is sigma. This is sigma square. So see, this is equal to, take sigma square common, so हमारे पास बचेगा n minus 2. So see यहाँ से expectation of SSE divided by n minus 2 is equal to sigma square. So this is unbiased estimator of sigma square. So SSE divided by n minus 2 is unbiased estimator of sigma square. Also ये जो टर्म है इसको हम कहते हैं मीन स्क्वायर एरर, दैट इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर. सो MSE इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर. ये आपको काम आएगा एनोवा में इसका बहुत काम है. ठीक है, एनोवा टेबल में इसका बहुत काम है. एनोवा जब हम डेरिवेशन करते हैं तब इसका बहुत काम है, ये आपको याद रखना है. सो व्हाई देयर आर n minus 2 degrees of freedom? क्वेश्चन है, why there are n minus 2 degrees of freedom? See, as you know that epsilon is a randomly distributed, ये तो आपको पता ही है, और डिपेंडेंट भी है किन पे? अननोन पैरामीटर्स पे. सो जो EI है ये डिपेंडेंट है किन पे? ऑन पैरामीटर्स, दैट्स बीटा नॉट एंड बीटा 1. हमारे पास यहाँ पे दो ही पैरामीटर है, दैट्स बीटा नॉट हैट एंड बीटा 1 हैट. देयर एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ बीटा नॉट एंड बीटा 1. ठीक है, तो हम इनको एस्टिमेट करते हैं. ठीक है, इनको हम एस्टिमेट करते हैं. जो आपने देखा होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा नॉट, पहले एस्टिमेट करने के लिए हम इनको LSE से लिखेंगे, मतलब लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन से बीटा नॉट और बीटा 1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा नॉट हम फाइंड आउट करेंगे एंड वेरिएंस ऑफ बीटा नॉट फाइंड आउट किया. ये तो ऑल डन है. ठीक है, सो हमें there are two, as you know, there are two unknown parameters which are being estimated in finding out the epsilon. Clear? And epsilon
आई स्क्वायर हम फाइंड आउट करते हैं ना, मतलब एप्सिलॉन समेशन एप्सिलॉन तो नहीं करते, समेशन एप्सिलॉन आई स्क्वायर हम फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पे दो कंस्टेंट्स है, कंस्टेंट्स किन की वजह से आया, सो बीटा नॉट एंड बीटा 1 की वजह से, जितने पैरामीटर्स उतने कांस्टेंट्स, सो दैट्स व्हाई देयर आर n minus 2, n is total, total minus 2, 2 is restrictions that are constants, so n minus 2 is the degree of freedom for epsilon square। क्लियर। नाउ इसको हम दूसरे तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी मैंने अभी तक किया इसको हम दूसरे तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो सी इसको हम कैसे कर सकते हैं, फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। सी एज यू नो yi is equal to beta naught plus beta 1 xi plus epsilon I, where this epsilon will follow normal 0 comma sigma square, ये तो आपको पता है। क्लियर। नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ yi क्या होगा, सिंपली दिस इज बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्सपेक्टेशन ऑफ xi। क्या ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, बीटा नॉट प्लस xi expectation of beta 1, so this is also equal to beta naught plus xi expectation of the ले लिया xi बीटा 1, क्योंकि ये नॉन रैंडम है ना, इस पे तो एक्सपेक्टेशन नहीं आएगा ना, मतलब आएगा लेकिन ऐसे तो हम नहीं लिखेंगे ना, दैट्स कांस्टेंट, कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन वो कांस्टेंट ही होता है। सो दिस इज अ नॉन स्टोकेस्टिक एज यू नो। एंड व्हाट्स वेरिएंस ऑफ yi, वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट इज 0, वेरिएंस ऑफ बीटा i xi कितना होगा, प्लस एप्सिलॉन। देखो देखो देखो, समझो 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 इस चीज को, वेरिएंस ऑफ बीटा नॉट प्लस वेरिएंस ऑफ बीटा 1 xi प्लस वेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन i। सो देखो ये 0, ये कांस्टेंट 0, वेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन i इज सिग्मा स्क्वायर। क्लियर है। नाउ नाउ yi किसको फॉलो करेगा, नाउ yi विल फॉलो नॉर्मल, मीन कितना है, मीन तो ये है बीटा नॉट प्लस xi बीटा i कामा सिग्मा स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो yi किसको फॉलो करेगा, नॉर्मल बीटा नॉट प्लस xi बीटा i या बीटा i xi। सो नाउ व्हाट इज SSE, दैट इज समेशन ei स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपको पता है। नाउ फ्रॉम द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर there is a concept that if x follows normal mu comma sigma square, then x minus mu upon under root sigma square, this will follow normal 0 comma 1, and x minus mu upon under root sigma square whole square will follow chi square 1, as you know this। Then in place of this square, as ei follow normal 0 comma 1, then we have the ei square upon sigma square, this will follow chi square n minus 1 degrees of freedom, sorry n minus 2 degrees of freedom, because there are two restrictions। clear clear clear। तो सी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी दिस इज SSE, अगर हम डिवाइड करेंगे सिग्मा स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे इसको, ये किसको फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा chi स्क्वायर n minus 2। so SSE divided by n minus 2 is equal, will follow, or will follow, not will follow, but actually it is equal to sigma square। why, because expectation of this is n minus 2, remember x follows chi square n, expectation of x is equal to n, variance of x is equal to 2n, or if x follows chi square 1, expectation of x is equal to 1, variance of x is equal to 2। clear। so see this is, अगर इसमें एक्सपेक्टेशन लेंगे तो ये तो इसके बराबर आएगा, तो दिस इज MSE is equal to sigma square, it means that SSE divided by n minus 2 is unbiased estimator of sigma square। दोनों तरीकों से हमने प्रूव कर दिया, बट जो फर्स्ट वाला मेथड है वो आपके एग्जाम में काम आएगा, वो आपके एग्जाम में काम आएगा। कैसे काम आएगा, क्योंकि आपको चाहिए मार्क्स, 7 नंबर का मार्क्स आएगा, वो आपको वो पूरा लिखना ही लिखना है, वो पूरा डिराइव करके आपको बता देना है कि SSE divided by n minus 2 is unbiased estimator of sigma square, is unbiased estimator of sigma square। clear। this is MSE, mean square error, यहाँ residual mean square भी आप बोल सकते हो। clear। now next lecture में we will see non intercept form of simple linear regression model। clear। but यहाँ पे एक चीज है, वो चीज क्या है, वो है some useful properties of least square fit।
सी फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो सम ऑफ रेजिडुअल्स है ना, मतलब समेशन ई आई, वो हमेशा जीरो के बराबर होता है। दिस मीन्स दैट जब आप ये लिखोगे वाई आई माइनस वाई आई फिटेड, ये हमेशा जीरो आएगा, ये हमेशा जीरो आएगा। बट समेशन ई आई स्क्वायर कैन नेवर बी जीरो। तो इसका मतलब है समेशन वाई आई माइनस वाई आई हैट स्क्वायर कैन नेवर बी जीरो। Sum of residuals is zero. Sum of square of residuals is not equal to zero when we talk about the least square fit. दूसरा अगर हम summation yi, that is sum of observed values, and summation yi hat, this is sum of fitted values, जो हमने predict करके fit की है, both समेशन वाई आई इज इक्वल टू समेशन वाई आई हैट, ये दोनों हमेशा बराबर आना चाहिए, और ये होता भी है बराबर। अगर ये बराबर नहीं हुआ तो देयर मे बी सम एरर इन योर कैलकुलेशन। ये बराबर आना चाहिए, क्लियर, ये बराबर आना चाहिए। नाउ नंबर 3, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन always passes through the center, that is the point x bar comma y bar। मतलब अगर मेरे पास एक रिग्रेशन लाइन कुछ ऐसे है, दूसरी रिग्रेशन लाइन एक ऐसे, ये पास करेगी, जो ये पॉइंट होगा ना, ये होगा हमेशा x bar comma y bar, clear? And we have the two regression lines, one is y on x, that is y minus y bar is equal to byx x minus x bar, and this is regression coefficient, on line y on x, of line y on x. And we have the another regression line, that is x on y, that is x minus x bar is equal to bxy y minus y bar, and this is again regression coefficient of line x on y. And as you know, what's r is correlation coefficient, remember, r is correlation coefficient, and r square is always equal to product of byx into bxy, and r is equal to under root of byx and bxy. You have to remember this. Correlation, how to find correlation coefficient when regression coefficients are given? By this formula only. Clear? By this formula only. And regression coefficient is independent of change of origin but not on scale. It changes when the scale changes. Clear? So these are the three some useful properties in least square fit. Yeah, there is a question. This is your homework question. The question is, find the regression equation or regression curve of y on x if PDF is given f of x comma y is equal to xe minus x1 plus y if x is greater than 0, y is greater than 0. You have to find regression curve, that you have to find, if I say expectation of y given x, ये आपको फाइंड आउट करना है, क्या आएगा ये। सी पहला क्या करना है, मार्जिनल निकालना है, स्टेप उसमें बता देता हूं, कैलकुलेशंस खुद कर लेना। मार्जिनल निकालना है, मार्जिनल के बाद स्टेप 2 है कंडीशनल पीडीएफ निकालना है, कंडीशनल पीडीएफ के बाद कंडीशनल एक्सपेक्टेशन निकालना है। बस यही 3 स्टेप्स आपको करने हैं। मतलब पहला मार्जिनल निकालना है, मार्जिनल के बाद कंडीशनल निकालना है, कंडीशनल के बाद कंडीशनल एक्सपेक्टेशन निकालना है,
और जो इसका आंसर है वो मैं आपको यहाँ पे लिख लेता हूँ, दैट इज 1/x, दैट्स 1/x। ये आपका आंसर है। क्लियर? ये आपका आंसर है।